David Rockefeller, que falleció a la edad de 101 años y era el último nieto con vida del famoso magnate petrolero John Davidson Rockefeller, presidió el Chase Manhattan Bank y fue fundador de la Comisión Trilateral, una de las organizaciones privadas más influyentes del mundo. Pero Rockefeller tuvo además muchos enemigos, son por sus actividades políticas y financieras. Para sus detractores, su figura ha estado rodeada de secretismo y muchos afirmaban que su fortuna le permitía intervenir en asuntos gubernamentales a nivel nacional y hasta internacional. Se le llegó a acusar de conspiración con el fin de crear un gobierno mundial, como lo hizo un excongresista de Estados Unidos. Rockefeller formaba también parte del llamado Club Bilderberg, la reunión anual del grupo de personas más influyentes del mundo. Este lunes, el banquero estadounidense, filántropo, consejero presidencial y heredero de una de las fortunas más legendarias de la historia, David Rockefeller, murió a los 101 años de edad. Estamos hablando del multimillonario de mayor edad del mundo. La causa de su muerte fue insuficiencia cardíaca. Rockefeller era nieto sobreviviente del fundador de Standard Oil, John D. Rockefeller, el primer multimillonario de Estados Unidos. Además, Rockefeller fue confidente de líderes mundiales como Deng Xiaoping en China, hasta Nelson Mandela en Sudáfrica y el Shah de Irán. Igualmente, era conocido por su filantropía, pues sus donativos llegaron a Harvard, al Museo de Arte Moderno y al Rockefeller Brothers Funds, que promueve el cambio social en todo el mundo. David Rockefeller fue presidente y CEO de Chase de 1957 a 1981. Además, creó una institución financiera global, viajando a 103 países y reuniéndose con decenas de presidentes, reyes y primeros ministros. La familia, que una vez fue la más rica de la nación, los Rockefeller, hoy palidecen en comparación con los magnates del siglo XXI como Bill Gates, cofundador de Microsoft Corp, el inversionista Warren Buffett. Rockefeller bromeó una vez que era el único Rockefeller de su generación que tenía que trabajar para ganarse la vida. Amid little pomp and ceremony, a Rockefeller is wed. The youngest of John D. Rockefeller Jr.'s 5 sons, David Rockefeller, today takes Miss Margaret McGrath in marriage. Escorted by her father, the bride arrives wearing a princess gown of ivory satin. Following the ceremony, the couple leaves St. Matthew's Protestant Episcopal Church for the estate of the bride's parents. Here, the entire wedding party poses for pictures. Mr. and Mrs. Rockefeller have long encouraged their children's interest in municipal work. Bridegroom David is on the staff of New York's mayor. Sanitation, even in the country and the world, is that the public sector and the private sector have got to work together more effectively than they have in the past. Well, I think that there has to be a cutting down in the expense of government. One of the problems of New York is that we spend more per capita through government than any other city in the country. Part of this is because we have a welfare system that is a very generous one, but encourages people to come in who need help. From other places in the country where their system is not as generous. Other countries. Right. And that is clearly a problem. But I think that we also have a government which spends more than it needs to. I have a feeling that a lot could be done in reducing the cost of sanitation. One of the problems is the labor union negotiations, which have resulted in sanitation workers spending only about 4 hours a day. I think there's got to be a change in that. I think it's quite possible that a lot of the work in the sanitation field could be done by the private sector. Do you believe municipal unions have too much power and too much of a lock on the city? I think that they have a lot of power, and of course they have a lot of power in the present administration. I think there has to be more privatization, government and by the private sector, understanding one another and working together. Recommend the lowering of the capital gains? A lowering of the capital gains tax would also be helpful. I happen to believe that an increase in the gasoline tax at the tank is one of the most efficient ways of accomplishing several things at the same time.
En la era del capital, la competencia es una competencia entre codiciosos. Dentro de esta competencia, la tendencia al monopolio es natural. Entonces, cuando se logra el monopolio, significa que de alguna forma es el rey de los codiciosos. Y anulaste tu competencia. I think grandfather had absolutely no sense that what he had done was in any way wrong. He felt that his greatest contribution, I think, was unifying the oil industry. Entre los golpes de Estado que sufrió la República Argentina, uno fue contra un presidente de la Unión Cívica Radical de nombre Arturo Illia. Entonces le explico un día, hablando con él ya en los años 70, ya estaba totalmente retirado, un señor muy mayor, y le dice, bueno, le pregunta, haciendo una charla en el living de la casa del doctor Illia, ¿usted sabe cuál es la verdadera razón por la cual me echaron de la presidencia hace 8 o 10 años? Y Bonazo dice, y por la anulación de los contratos petroleros. Y Illia le hacía así, no. Por la ley de medicamentos con los grandes laboratorios, no. Un tiempo antes del golpe, vino a verme el banquero David Rockefeller. Sonriente me anunció, quiero erradicar mi banco, el Chase Manhattan, en la Argentina. Muy bien, le contesté yo a través del intérprete. Pero antes, prosiguió el señor David Rockefeller, creo que sería necesario realizar algunas modificaciones en la ley de bancos de la República Argentina. Así como se lo estoy diciendo, yo me volví hacia el intérprete que acababa de traducirme eso y le dije, no entendí, ¿podría pedirle al señor Rockefeller que me repita lo que acaba de decir? Y el intérprete tradujo mis palabras y aunque usted piense que los banqueros no se ponen colorados, David Rockefeller se ruborizó un poquito ante la propuesta y entonces yo tomé la palabra, dice el expresidente Illia, y le dije, ¿qué pensaría usted, señor Rockefeller, si un banquero argentino quisiera erradicar su banco en Nueva York y le dijera al presidente de los Estados Unidos que antes debería reformar la ley de la Reserva Federal de los Estados Unidos? Y además, le dijo al intérprete, el expresidente argentino, que era un hombre de valores, dígale al señor Rockefeller que esta entrevista ha terminado. Poco después, me echan de la presidencia, se reformaba la ley de bancos y el Chase Manhattan Bank se estableció en Argentina. Ese es el poder real. Su cuerpo decía basta. Después de múltiples trasplantes de corazón, el multimillonario, magnate y también filántropo David Rockefeller moría en su residencia de Nueva York. Su muerte deja no solo un legado económico, también institucional e ideológico, una forma de entender el mundo en el que las élites y la globalización son los patrones bajo los que se tiene que supuestamente o nos tenemos que regir todos, pero también deja una colección de fundaciones cuyo entramado abarca desde universidades a ONGs o movimientos sociales de diversa índole. Nada menos que 101 años y algunos ya pensaban pues que era inmortal, casi lo mismo que los fundamentos, las ideas bajo las cuales estaba construyendo una forma de vida, una sociedad, hay que decirlo, la sociedad en la que vivimos hoy en día, pero su vida, que había latido con más de 6 corazones, decía stop. David Rockefeller, patriarca de la familia Rockefeller y una de las figuras más influyentes de la historia de la filantropía y las finanzas estadounidenses, considerado por muchos como el mayor estadista empresarial internacional de Estados Unidos, falleció serenamente mientras dormía en la mañana del 20 de marzo del 2017 en su casa de Pocantico Hills, Nueva York, a causa de una insuficiencia cardíaca congestiva. El nieto del que fuera el promotor primero del emporio del Trust, después de la fundación que lleva su apellido, Rockefeller, ha sido un personaje cargado de polémica, de misterio, de halagos, pero también de críticas feroces por su filantropía, que para muchos ha camuflado pues otros intereses muy alejados de esos valores altruistas. ¿Ha sido David Rockefeller un monstruo? ¿Por qué pasará a la historia David Rockefeller? Pues esos son los resultados. Un 29% afirma que por su gran fortuna, el 60% dice que es la mayoría, bueno, pues que por haber sido un poder en la sombra, y tan solo el 11% destaca su postura filantrópica. Él ha sido uno de los pilares fundamentales del mundo financiero y económico tal y como hoy lo entendemos. Hablar de globalización, de optimización del capital humano, de gestión de recursos, es hablar sin duda alguna de David Rockefeller. Algunos creen que somos parte de una cábala secreta que trabaja contra los intereses de Estados Unidos y nos describen a mí y a mi familia como internacionalistas que conspiran con personas de todo el mundo para construir una estructura política y económica global más integrada. Un mundo unificado, si lo prefieren. Si ese es mi delito, me declaro culpable y me siento orgulloso de ello. Curioso que siempre en Forbes pues no aparezcan los primeros puestos. Van a ver la reciente publicación de esa revista en esta gráfica que hemos preparado. En primer lugar aparece Bill Gates,
86.000 millones de dólares, seguidos de Warren Buffett con más de 75.000. Y aunque no lo crean, en el puesto número 581 aparece el protagonista de nuestro programa, David Rockefeller, con la cantidad que están viendo en pantalla. Yo creo que esa es una información que se nos aporta, si me lo permiten, para no escandalizarnos, del poder real que amasan. Porque realmente yo lo que creo es que el poder en este caso no tiene que ver solo con el dinero, con el capital, es algo más. Se trata de hablar con líderes mundiales, de tener miles de socios, de negociar tratados internacionales, de regir el devenir de las economías de países enteros, incluso de mediar en conflictos internacionales o romper con estereotipos, como el de abrir, por ejemplo, el primer banco de la China de Mao. Es como si de esta persona pues solo supiéramos lo superficial, lo de fuera, como que no estamos enterados de quién ha sido de verdad y todo lo complicado y lo que ha implicado este personaje y su influencia en modelar sociedades, la de hoy, como les digo. De veras, lo repito, no voy a caer en teorías de la conspiración, pero hay hechos que son irrefutables, como su participación en clubes de élites políticas. Pero es que algunas de las declaraciones que se le atribuyen siempre dejan planear la sombra que es una de las manos que mece la cuna, como que estaría pronunciándose supuestamente estas declaraciones, las que van a ver en la cena de embajadores de Naciones Unidas, nada menos que en 1994. Escuchen. Estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. David Rockefeller fue uno de los pilares fundamentales de la creación del Club Bilderberg, del que se han escrito innumerables artículos, libros, opiniones, un pequeño y selecto grupo que es considerado como uno de los dedos que mueven los hilos de una marioneta que serían los mandatarios, los banqueros y otros cargos importantes. Como les decía, que ha sido uno de los fundadores es un hecho. Que el club domine o no el planeta, eso ya es otro cantar. Y de la misma forma hay que decir que es uno de los fundadores de la llamada Comisión Trilateral. Esta es una organización internacional privada fundada en el 1973, que se estableció para que hubiera una mayor cooperación entre ¿quién? Estados Unidos, Europa y Japón, y esto no es ninguna casualidad. Este grupo aglutina personalidades de la economía, de los negocios, de las tres principales zonas económicas basadas en la globalización y el capitalismo, Norteamérica, Europa y la Asia-Pacífico. De ahí que sus fundadores y sus miembros hayan impulsado políticas financieras, pues les van a sonar TTP, TTIP, el NAFTA, otros grandes acuerdos, al igual que organizaciones como la OTAN, el G7 o el G20, o que hayan sentado las bases de la Unión Europea. Y hablar de Rockefeller es hablar de corporaciones y de la economía de la globalización. Jaime Duarte, consultor e investigador. Públicamente ha externado en su momento sus opiniones respecto a las condiciones que se vivía luego de la posguerra, de la Guerra Fría, y su interés y participación abierta en círculos de poder y, por supuesto, en la conjugación de diversos líderes en todos los campos de la economía, de la política, de la academia, de la diplomacia, incluso del ámbito bélico-militar, y a través de los documentos que son públicos y se pueden consultar al alcance de todos, queda muy clara la manifestación, la postura y finalmente los intereses de este gran magnate que, insisto, tuvo un papel sumamente relevante en la configuración del mundo que hoy conocemos. David Rockefeller, se tiene que observar precisamente su actuación siempre, no digo yo de manera oculta, simplemente de un bajo perfil o fuera de los reflectores. En efecto, reuniones con jefes de Estado y de Gobierno, primeros ministros, reuniones en su mansión, justo donde creó en julio de 1973 la Comisión Trilateral. Es decir, cuando se advierte cómo logra reunir distintos intereses para aglutinarlos y buscar un fin específico como el liderazgo norteamericano, la globalización y, por supuesto, políticas públicas que inciden en varios estados, principalmente en el tercer mundo, a favor de sociedades de convivencia, del aborto, es decir, programas que fueron dedicados y destinados a financiar a gobiernos, por ejemplo. Se habla mucho de las campañas en África, ¿no? De la alimentación, de los controles de natalidad. Debemos comprender que la agenda de la Comisión Trilateral, como en su momento fue el Council on Foreign Relations, el Consejo de Relaciones Exteriores,
y diversos órganos en donde tuvo un asiento y una opinión muy importante. David Rockefeller buscaba finalmente el dominio mundial, el liderazgo norteamericano frente a rivales naturales como China y en su momento la extinta Unión Soviética. Entonces, la filantropía, desde mi punto de vista, que existió, era simplemente un parapeto o una forma de disfrazar los reales intereses de poder norteamericano. La renovación del sistema internacional, o en términos técnicos como se maneja el nuevo orden geopolítico global que se alcanzó a raíz de que cayó el comunismo y se desintegró la Unión Soviética, fue un propósito y un proyecto que la Comisión Trilateral albergó desde el principio. Esos proyectos, ¿no?, de filantropía que había apoyado Rockefeller, porque para muchos son, como nos lo ha dicho, solo un velo, una cortina de humo a través de la cual ha querido ejercer una serie de políticas como el control social de la biotecnología, alegando pues el hambre en el planeta, en África por ejemplo, la sanidad, y establecía controles de población. Enmascaraban la solidaridad, la ayuda humanitaria e intereses ocultos. Yo creo que algunos, desde luego que sí. Quizá aprovechando su potencial económico en los lugares con más necesidad, en Ruanda, Somalia, tendiendo una mano amiga, os vengo a ayudar a los más débiles, pues pretendía conseguir influencia. ¿Para quién? Para Estados Unidos. Los Rockefellers han sido en concreto, y más en concreto quiero decir, David, quienes mejor han sacado partido a ese valioso instrumento de la filantropía. Lo que digo es que esas entidades no solo les han servido para lavar una imagen colectiva deteriorada por maniobras económicas muy poco claras durante décadas pasadas, sino que además ese rol de benefactores les ha ayudado para burlar legislaciones, reglamentaciones antitrust y para penetrar en todos los ámbitos de la sociedad, desde ONGs hasta plataformas de apoyo a colectivos de diferente, por ejemplo, tendencia sexual y así un largo etcétera. Se habla de fundación, de proyectos para paliar el hambre, vuelvo a repetir, pero después atascabos si ves que el emporio Rockefeller tiene lazos directos con Monsanto, por ejemplo, o con los cultivos, y también con un gran entramado de empresas en América Latina o en Asia, o por ejemplo, de objetivos sanitarios, y hay control de esa población. Pues tanto es así que el Departamento de Estado en 1958 en Estados Unidos estableció la tesis oficial de que había que controlar el crecimiento demográfico, que era el mayor obstáculo para el desarrollo económico y social y para mantener la estabilidad política en los países del tercer mundo. Una idea que se ha mantenido pues hasta nuestros días, hasta hoy, soslayando el derecho tercermundista a desarrollarse. Y si miramos a este primer mundo, pues tampoco se debe extrañar usted que su fundación, por ejemplo, haya mostrado ese altruismo aportando millones a fundaciones proabortistas, enmascarando la defensa de los derechos por intereses. Sus influencias han marcado sin duda muchas decisiones políticas internacionales y en este punto me quiero detener, porque David Rockefeller ha convivido con políticos de diferentes épocas y tendencias. Allende, Pinochet, Carter, Mujica, Kissinger, Bush, Saddam Hussein, si lo recuerdan, Khrushchev, Gorbachev, Mao. Se puede decir que ha sido el millonario más influyente del siglo XX y que ha hecho negocios pues con todo el mundo independientemente de cuál fuera su bandera. Ha conocido a más de 200 mandatarios, para que se hagan una idea, de 100 países en vida. Rockefeller ha preferido pasar de puntillas en silencio por la vida política en el aspecto público, pero sus múltiples encuentros con personajes influyentes han hecho que él haya hecho, pues, no sé, poner una vela a Dios y otra al diablo, que eso se convirtiera en su leitmotiv, o lo que es lo mismo, no se ha casado con nadie para estar bien con todos y sacar tajada. La familia Rockefeller, como otras grandes familias, digamos, de la historia económica de la humanidad, como los Morgan, como los Rothschild, como los Barings, pues han tenido una influencia importante en política. Realmente el gran empresario de la familia Rockefeller fue el abuelo que montó la Standard Oil y que generó un emporio cártel de la producción y refino de petróleo impresionante, hasta tal punto que hubo que legislar contra esa actividad. Se generó una ley antimonopolios en los Estados Unidos, que la ley Sherman, que su actuación más importante, históricamente la que siempre se señala en historia, es precisamente acabar con el monopolio de John Rockefeller. Y efectivamente a partir de ahí hubo que cambiar la actitud, o cambió radicalmente la actitud de la familia. La familia se volvió muy filantrópica y el propio John Rockefeller no digamos que dilapidó o digamos cedió la mitad de su fortuna
para causas filantrópicas, pero hay un matiz muy importante que yo introduciría, que es el matiz fiscal. Es decir, el introducir estas grandes obras filantrópicas tienen la finalidad de mantener el patrimonio, y de hecho la familia Rockefeller estableció una serie de fundaciones precisamente para salvaguardar el patrimonio de una empresa que ya fue pasando en el tiempo, aunque evidentemente los Rockefeller mantuvieron pues una poderosísima cartera industrial y evidentemente defendieron los intereses de sus empresas. David Rockefeller se ha reunido con mandatarios, con políticos de diversa índole, ha hablado con gobiernos comunistas, gobiernos capitalistas. Parece que le ha dado un poco igual el tinte, el color de la bandera con tal de o mediar o sacar tajada, ¿no? Muchos lo ven quizá como un mediador, pero otros lo ven como la necesidad de influir para acrecentar, digamos, su influencia. Esa influencia es importante para una persona que no olvidemos que era el presidente de Chase Manhattan, una de las entidades financieras más importantes de los Estados Unidos, el banco más importante, que luego se fusionó con JP Morgan para formar el que ahora mismo es el banco más importante de los Estados Unidos. Y esa realidad de que las grandes empresas necesitan vincularse a la política directamente o a través de lobbies para influir en ella. Otra cosa es que los estados, en su responsabilidad, tienen que hacer lo imposible para que salvaguardar los intereses generales sobre los intereses de empresarios particulares o de determinadas empresas. Miguel Ángel, ¿tú crees que David Rockefeller, en concreto la familia, al igual que otros muchos grupos o trusts, ¿no?, han podido ejercer un mayor poder sobre diferentes países? ¿Han tenido que ver mucho en las decisiones geopolíticas que se han tomado más que los propios gobiernos de los países? Evidentemente que sí, pero dependiendo del país que estemos hablando. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo, y le he mencionado anteriormente. Los Rockefeller montaron un imperio empresarial en los Estados Unidos que terminó generando prácticamente un monopolio industrial del petróleo en esa época tan estratégica, finales del siglo XIX, cuando ya empieza la época del automóvil. Y los Rothschild, por ejemplo, que yo los he investigado a fondo, tuvieron una presencia muy importante en el Reino Unido. Pero donde realmente ejercieron una fuerte presión institucional y tuvieron poder fue precisamente fuera de esos países de origen. Por ejemplo, en España los Rothschild, a través de sus empresas y a través de esas puertas giratorias, es decir, introduciendo a políticos en sus consejos de administración de sus empresas, pues derivaban decisiones políticas que a ellos les interesaban en el ámbito legislativo. Sin embargo, estos mismos financieros o empresarios tenían mucha menos capacidad de maniobra en esos países de origen, es decir, en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Así, por ejemplo, en los Estados Unidos el propio gobierno americano luchó contra la influencia de Rockefeller y destruyó su empresa, le obligó a dividirla en varios trozos, la Standard Oil. Y en el Reino Unido, aunque los Rothschild participaban en política y eran parlamentarios, fueron los primeros judíos, por ejemplo, miembros del Parlamento británico, ellos no tuvieron esa influencia que sí, por ejemplo, tuvieron en España. Las instituciones se mueven influencia, evidentemente, se juntan personas que tienen poder, pero hay otros poderes que también son muy importantes y que no están representados en esas reuniones y que también tienen su importancia. Por ejemplo, hay algunos fondos de inversión como BlackRock o como puede ser el fondo del gobierno noruego, que mueve mucho más dinero que todo el dinero particular que tienen todos esos señores que participan en el Club Bilderberg. Esos fondos de inversión que están manejando ahorros de millones de europeos, norteamericanos, incluso chinos, por supuesto, personas de todo el mundo, pues están ejerciendo también una influencia política importante. Evelyn Rothschild, que es una persona que pertenece al Club Bilderberg, me decía que no entendía cómo los reguladores cobraban tan poco en relación a los grandes banqueros. Por esa razón, en las grandes naciones, los directores de los grandes bancos nacionales cobran más que la media, que cualquier funcionario público, pero es que evidentemente tienen que evitar la corrupción. Rockefeller ha sido uno de los pilares fundamentales del sistema internacional o del orden mundial que hoy vivimos. Esto es así, ha influido de una manera u otra en las normas, en el sistema en el que nos regimos. Él se marcha, pero su legado sigue vigente con unas raíces demasiado profundas. The negative impact of population growth on all of our planetary ecosystems is becoming appallingly evident. The rapid growing exploitation of the world's supply of energy and water is a matter of deep concern, and the toxic byproducts of widespread industrialization have increased atmospheric pollution to dangerous levels. Unless nations will agree to work together to tackle these cross-border challenges posed by population growth, overconsumption of resources, and environmental degradation, the prospects for a decent life on our planet will be threatened. The recent UN meeting in Cairo has appropriately focused on one of these key issues, population growth. The United Nations can and should play an essential role in helping the world find a satisfactory way of stabilizing world population
and stimulating economic development in a manner that is sensitive to religious and moral considerations. Economic growth is, of course, an inevitable corollary of a growing population and is essential to improve standards of living. But without careful coordination, unrestrained economic growth poses further threats to our environment. This was a major subject of discussion at the conference in Rio de Janeiro on the environment 2 years ago. The focus then was on sustainable growth and global development. It was pointed out at the conference that growth is most efficiently managed by the private sector, but regulation of the process by national governments and international bodies is also needed. And once again, the United Nations should certainly be among the catalysts and coordinators of this process. Ese poder financiero, que es una especie de rueda loca, que está por encima de los estados nacionales y de los bloques, pocos saben, por ejemplo, que el centro financiero del mundo es Londres realmente, no es Nueva York, el que maneja la finanza. Y es en la cabeza misma de la corona británica está el control de la City de Londres. China, que juega como el opositor acérrimo de Estados Unidos, es a su vez el mayor poseedor de bonos del Tesoro norteamericano. Tienen 3 billones de dólares de reserva en bonos del Tesoro norteamericano la mayoría, y las 2/3 partes de esa inmensa fortuna la tiene depositada en el Banco de Londres, China. Hay quien dice que la corona británica apoyó el Brexit porque ya olfatea que tiene que comenzar su buena relación con China. El sector demócrata, que siempre ha sido representante un poquito más de la gente común de Estados Unidos, ha sido copado por el poder financiero. Claro. Y Trump lo que ha hecho es recostarse en el poder industrial, ojo que es poder industrial militar. Claro. Y en la eterna lucha entre departamentos de Estado que siempre se vuelca a la parte financiera, Rockefeller, sí, Rothschild y compañía, y la parte de la CIA o del Pentágono. NSA ahora. Entonces es una lucha entre dos males, ¿no? No sé si es Guatemala, cuál y Guatemala. Es muy difícil observar el movimiento del capital financiero sin ligarlo, vos lo señalabas, a las drogas y sin ligarlo a las armas. Hay una especie de tríada ahí. Yo diría que lo que está manejando Rockefeller y Rothschild, que dominan el 62% de las acciones de la Reserva Federal, esto no es casualidad, son 4 grandes industrias, entre comillas, ¿no? La droga, la industria militar, la petrolera y la de medicamentos. Exactamente. Especially want to express my appreciation being here today with David Rockefeller. I've known David for many years, and as the founding member of the council, he's rendered yeoman duty to the nation. The family has a long history of strengthening the bonds of friendship throughout the Western Hemisphere, and of course my predecessor, Nelson Rockefeller, served as Assistant Secretary of State for Latin America in this department back in the 1940s. In organizing the council in 1965, David and his colleagues were among the first to grasp the enormous consequences and possibilities for the economic and political progress throughout the Americas. In the 37 years since then, many of those possibilities have been realized. In 1965, Latin America had very few free market economies and only a handful of democracies. Effort to pursue a free trade agreement with the nations of Central America. Success here will further strengthen our economic ties with those countries and reinforce the economic and political progress they've made over the last decade. Free trade with Central America will also move us toward an even broader aim, a free trade area of the Americas, up and running by January of 2005. The President is strongly committed to this goal, and all of our trade efforts are pointed in this direction. The Council of the Americas has been crucial in bringing us to this moment, and I know that we can count on your wisdom and your commitment in completing the great work that lies ahead. Thank you very much. Mr. Vice President, on behalf of all of us here, I'd like to express a word of thanks to you. In a time of trepidation and confusion, you have responded with confidence and clarity. The administration's leadership has inspired us all. Your own calm has been our comfort. Your conviction
our compass, and your resolve our strength. When we are able to go about our business here in the Americas and around the world with confidence and security, it's because we know the strength of this government stands behind us. For that and for all your other contributions, we thank you very much. Ladies and gentlemen, please join me in thanking the Vice Presidents of the United States for being here. Thank you for being here. Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, poderoso órgano que décadas después presidiría de por vida David Rockefeller, nieto de John Rockefeller padre e hijo de John Rockefeller Jr. La compañía financiera de JP Morgan luego se convertiría en alianza con los Rockefeller en el famoso Chase Manhattan Bank y luego en el JP Morgan Chase & Company, que al día de hoy es el banco más grande del mundo en capitalización de mercado. David Rockefeller, quien ya hemos mostrado ha tenido una muy grata relación con la casta política latinoamericana, incluso con figuras como Fidel Castro, quien a simple vista se ha vendido como el archienemigo del capitalismo, pero parece más bien que ese mismo capitalismo es el que financió su toma y sostenimiento del poder hasta el día de hoy. David Rockefeller, por su lado, se dedicó más a las finanzas y a la filantropía. Fue presidente por varias décadas del Chase Manhattan Bank, desde donde ejerció gran incidencia financiera. Se pone también al frente de la Fundación Rockefeller, organización clave que desde los años 30 y 40 y de forma constante introdujo importantes sumas de dinero en controversiales programas universitarios y de salud pública en toda la región. Asimismo, David Rockefeller se pone al frente de organizaciones como el Consejo de Relaciones Exteriores, el Consejo de las Américas y otros órganos cuya enorme influencia sobre la política latinoamericana ha sido ignorada. David Rockefeller was born in 1915 in New York City, the youngest of 6 children, 1 daughter and 5 sons of John D. Rockefeller Jr. and Abby Aldrich Rockefeller. Often on roller skates, shadowed by a chauffeured limousine, he attended the Lincoln School of Columbia University's Teachers College for 12 years. During these youthful years, he also acquired an extensive collection of beetles. He graduated from Harvard College in 1936 with a degree in English history and literature. After postgraduate study at Harvard and the London School of Economics, he earned his PhD in economics from the University of Chicago in 1940. His doctoral thesis, Unused Business Resources and Economic Waste, was published by the University of Chicago Press. In 1940, shortly after receiving his PhD, he went to work at $1 a year as the secretary to New York Mayor Fiorello LaGuardia. And there he immediately put the theory of his doctoral thesis to work and won the admiration of his honor by finding tenants for the undeveloped commercial space at the city's new airport that had been named for the mayor. That summer he married Peggy McGrath, and that was a bond that would last for 56 years until her death in 1996. They would have 4 daughters, 2 sons, and 10 grandchildren. In March of 1942, Mr. Rockefeller enlisted in the United States Army as a private and began basic training at Fort Jay on Governor's Island, where he found that playing baseball was far more stressful than all of the close order drills. A year later, he entered engineer OCS school, followed by further training at the Military Intelligence School at Fort Ritchie, Maryland. For the remainder of the Second World War, he served in both North Africa and France, including 8 months as an assistant military attaché in Paris, and he was awarded by the French government the Legion of Honor before his discharge as a captain in 1945. In 1946, he joined the Chase Bank, soon to be known as the Chase Manhattan Bank, as a lowly assistant manager in the foreign department at the munificent salary of $3,500 a year. He commuted to work each morning on the Lexington Avenue subway. And during the next 35 years, 11 of them as chairman and CEO,
He transformed the Chase Bank from a somewhat, if you'll excuse the expression, dowdy, conservative domestic institution into an international financial powerhouse, and simultaneously he emerged as one of the world's most influential and often controversial banking leaders. 3 times he would decline a presidential invitation to become Secretary of the Treasury, and once he would decline the post as the head of the Federal Reserve Board. From 1950 to 1975 as chairman of Rockefeller University, and later as the head of its executive committee, he presided over the transformation of that institution into perhaps the premier center of cell biology in this country and the world. During most of the 1980s, he served as chairman of the Rockefeller Brothers Fund, a major grant-making organization that he and his brothers first created in 1940. Continuing a tradition begun by his mother, Mr. Rockefeller has played a significant role in the long and glorious history of New York's Museum of Modern Art, where he has served as a trustee since 1948. For 15 years, beginning in 1970, he was also the chairman of the Council of Foreign Relations. He is the past president of Harvard College's Board of Overseers and a life trustee of the University of Chicago, founded by his grandfather. He has left his imprint on urban redevelopment projects from Lower Manhattan to San Francisco's Embarcadero and L'Enfant Plaza in our nation's capital. Renoir's Gabriel at the Mirror once hung in his living room. 3 of Monet's water lilies graced his stairwell at Hudson Pines. He has been described as one of America's greatest business leaders and philanthropists. He's also been described as the chairman of the board of America's ruling class. He has been pilloried regularly by the left and by the right for dancing with dictators and for conspiring to enslave the nation to the machinations of the Trilateral Commission. Random House has recently published his memoirs, a volume written with much clarity and a great deal of candor about himself and his family. Will you please join with me in welcoming David Rockefeller? Thank you. You begin your memoirs by describing the return of your grandfather's casket to Tarrytown, New York, following his death in 1937 at the age of 97. You were then, I believe, 22 years old. Your grandfather, of course, was the principal organizer of the Standard Oil Company. He had been often condemned by the muckrakers as a predatory monopolist. And the Supreme Court, in fact, dissolved his original company in 1911. And there were a lot of small producers of oil. He was able to pull the industry together and admittedly created a monopoly. But the fact was that it made oil prices go down. My mother was the daughter of Senator Nelson W. Aldrich, who had been in the United States Senate for 33 years. He was brought up in a much more urbane way, as was my mother, so that they enjoyed going out to parties and doing things. And the wonderful thing is that a mother who met my father when he was at Brown, where he went to college, and they became devoted and were, as you've mentioned, happily married for 56 years. She took a lighter view of the world and was interested in a great broad variety of things, all the arts being an important aspect. And whereas father didn't really approve of her taste in the arts, the house that we lived in, which it was 9 stories high, he felt that if she had one floor on which she put the pictures that she liked, he wouldn't have to go there. That's really where I got to see contemporary art, because mother was very interested in it. You and your brothers in 1948 bought Rockefeller Center from your father. And according to your book, your share of the purchase was 20%, which amounted to about $44,000
$442,000, I believe is what you say in the book. Not a bad buy. Not a bad buy. Once you assumed leadership of the Chase Manhattan Bank in the late 1960s, you pursued a very aggressive campaign of globalization, which to some extent had been blocked by your predecessor there, Mr. Champion, and the other members of the old guard at the Chase Bank. I think that there were two things that I soon felt once I came with the bank, even when I was in a very junior position and didn't have responsibility. One was that in those days, bankers felt that the only thing that was important in a bank is to lend money and lend it well and get it back. I persuaded the management before I became president that at least they should have a budget and an organization chart. So I think bringing, and then very soon thereafter we brought in professional people who were involved in management, and I think today it's a very well-managed bank. The other thing that I felt was that a number of people in the old guard, you mentioned George Champion, who was an admirable banker in the sense that he was very respected. He knew everybody in the business world across the country, and he was much better at making loans than I was. But it was his conviction that the Chase should be the greatest national bank for American business. I felt that we couldn't do a good job in taking care of our even American customers unless we had branches overseas. So little by little, over a period of about 30 years, we opened branches and offices in about 50 countries around the world, and were represented in other ways in many more than that. And of course this was once something that was of great interest to me, and therefore I quite frequently would go over to the countries which I thought we should be in and meet with the leaders of the country as well as the business leaders. And this of course is essentially the way that I happen to know as many people as I do around the world. There were moments when we had serious problems, and there was a time when the media was quite critical of my management of the bank. In fact, one of the papers had a headline on the front page of the paper, "David, fire yourself." Well, I have to say, that was not a very pleasant thing to read. In the mid-1970s, apparently, following the collapse of the Chase Manhattan Mortgage and Realty Trust and a major accounting scandal apparently in your bond department, some of the members of the board really wanted your head. At least that's what you suggest in your book. It had been discovered that we had inaccurately reported the earnings and figures in the bond department. The head of the bond department, who was a very good bond person, was so regarded generally on the street, had thought that the value of the bonds that we had was going to go up, and instead they went down. And he was so convinced that they were going to go back up that he falsified the figures. So it was one individual in one specific example. There were members of the board when they put together the bond incident along with apparently the real estate collapse, who were very unhappy about your leadership of the bank. Is that not the case? I think that that's true, and one of our directors at one point said to me that he thought that unless some of these problems which had turned up were not corrected within a year, that he thought that they would fire me. And I think probably he was right. Fortunately, we corrected the problems.
Grandson of John D. Rockefeller, son of John D. Rockefeller Jr., brother of Nelson, devoted husband of Peggy, and father of 6 talented children, David Rockefeller has emerged as the most accomplished of the Rockefellers. Born to wealth and privilege in 1915, David Rockefeller in his 87 years has excelled in business, philanthropy, diplomacy, public service, and civic leadership, foundation leadership, and with something called the vision thing, as George Bush Sr. once said. That is his success in taking areas that were in dire need of revitalization and putting something of a magic touch on them. I'm speaking specifically of parts of Manhattan as well as San Francisco. Now, in his brilliant career at Chase Manhattan Bank, Mr. Rockefeller visited 103 countries and met more than 200 heads of state. From the presidency of Dwight Eisenhower through that of Bill Clinton, he was on many occasions America's unofficial emissary to scores of countries and leaders. In my study of Miami and Florida history, he was a visitor to Miami because of his partnership with Henry Flagler. Henry Flagler brought the railroad to Miami in 1896, and in the next year opened the Royal Palm Hotel, and John D. Rockefeller was a guest at the hotel on more than one occasion. And as the story goes, he wandered from the hotel, which was where the DuPont Plaza Hotel is today, down on the river in the bay, and he went to a store. It was a men's clothing store, and as the story goes, he bought every tie in the inventory, and then he tipped this young guy a dime in appreciation for what he had done for him. So we're familiar with John D. Rockefeller in this area in somewhat of a different context. Your mom was a member of the Aldrich family, and that was, among other things, a very powerful political family. And I know that in my reading and teaching of American history, Senator Aldrich was a major force in America 100 years ago. That's true. He was senator, United States Senator for 33 years and was the leader of the House for, rather the Speaker of the Senate for a number of those years. So he did play an important role in American foreign and domestic policy during that period. Unfortunately, he died, as did we did 3 of my 4 grandparents the year that I was born, so I never met him. But my mother greatly admired him and traveled with him a great deal, and I always felt very proud of what he did in the Senate. There were 6 children in your family, and you have 6 of your own. And I think the person of the 6 that we're probably most familiar with was Nelson Rockefeller. And he was a person of great magnetism, among other things, and it comes through in the pages of your book. What was it like having an older brother that was so charismatic and set such standards? Well, he was always wonderful. In fact, I sort of hero worshipped him as a boy because he was so easy with people. He always had good ideas. He did things easily and well. And I continue greatly to admire the things he did. I think he served 4 terms as governor of New York State extremely well, really built the higher educational system of the state and many other good things. He considered appointing you to fill the seat of Robert Kennedy after his assassination in the U.S. Senate. Did you want to elaborate on that at all? Both the Nixon administration and the Carter administration offered you cabinet-level appointments, and I guess for some of the same reasons you turned down the offers. Really very much the same. They both did ask me if I would be Secretary of the Treasury in my position as chairman of the bank, and that was an ongoing thing. In fact, I was with the bank for 35 years, that probably I could do more there than even important posts such as the ones you mentioned. For sure. Well, you know, your course of study at London School of Economics, University of Chicago, acquiring a PhD in economics, really set you up for that bank. What were some of those great economists you studied under, especially at Chicago? Chicago was Frank Knight. Some of you, if you're an economist, would know his name because I think he was one of the great economists of the 20th century, especially in the United States. And I really went there because of him. But there were others who were very good too, including Paul Douglas, who was in labor economics, and Jacob Viner, who was an expert in foreign trade. So I did that. I got my degree there, but I'd actually studied earlier, first at Harvard and then the London School of Economics. And in each case,
I went to the university in question because of some outstanding person at that time. Great. After finishing school and marrying Peggy in 1940, then you became part of the military during World War II. If I'm not mistaken, weren't you down here briefly in Miami? I was. As a matter of fact, after my basic training, I was sent here to the Guard and Administrative Attachment of the Latin American Intelligence Unit that was based in Miami. So I remember my principal responsibility was guarding the property of the Firestone estate, where the principal threat, as far as I could see, was falling coconuts. But luckily, I was never hit by one. Of course, the two foundations that were particularly important continue to be. The grandfather started one, the Rockefeller Foundation, and the other was called originally the Rockefeller Institute for Medical Research, which is now the Rockefeller University, eliminating infectious diseases throughout the world, and tried to help in other medical areas as well as in dealing with social problems. The Rockefeller University was a little different. It was it brought together in one place a campus which is now on the west side of Manhattan and still exists, where a group of very distinguished scientists who are studying medical science have tried to identify the principal diseases of the world for which there had not been a means of dealing. Had 21 Nobel laureates, which gives one some indication of the quality of the people who have been there. I have actually been a member of the board for 60 years myself, and was chairman of it for 25. You've also chaired the Council of Foreign Relations for a lengthy period of time, too. That's true. Council was established after World War I by a group of people, mostly in the Northeast originally, although now it's nationwide, who were concerned that in the post-World War I era, too few business and other not-for-profit leaders understood too little about foreign policy and played too little a role in the development and emergence of our foreign policy. So the purpose of it was to educate, essentially, business people and others on what's going on in the world. And so the Council has been going ever since the end of World War I, with a membership across the country of about 2,500 people. We have guest speakers who come frequently to discuss the key issues of the day. Obviously, one of the ones that has been studied recently, most particularly, is terrorism. And we've had all the figures that are involved in dealing with terrorism come to speak. And it published Foreign Affairs, that wonderful journal. Yes, thank you for mentioning. They have a journal which has been published as probably the best journal, serious journal dealing with foreign affairs, called Foreign Affairs. Rockefeller Center came about actually almost by accident. The accident was that my father, right after World War I, was asked by the Metropolitan Opera Company, which of course is one of the great opera companies in the world, which at that time was located in not very good headquarters in Midtown Manhattan, I guess back in the 20s or 30s, where it was located. And they asked if Father would help them find a better place. And they identified 3 blocks of land, which for many years had been owned by Columbia University, but which was then occupied by a number of small buildings
some where people lived in, some were bars and restaurants and so on. So it was built during the depths of the Depression. In order to build it, Father had to borrow a large sum of money from the Metropolitan Life Insurance Company and sell a lot of the shares of Standard Oil stock that he had. So it was not an easy thing for him to do, but it, on the one hand, provided employment for thousands of people in New York during the Depression, ended up in the hands of a very able business and real estate firm, Tishman Speyer, which now owns it. You really have downplayed, I think, some of the work that you've done unofficially for our government in terms of talking with foreign leaders and what have you. Is there anything else you want to say about that? I know that on occasion when you came back, and part of it was related just to opening new bank opportunities and branches and what have you, but when you came back from some of these tours to the Middle East or China or Latin America, you were asked to come to the White House or come to the Congress and discuss, what you had learned and what could help them with this. Well, I did feel that as a banker, I was not only responsible to my shareholders and to the employees of the bank, but that I felt a great international bank of our sort had a responsibility to society that was broader than just making a profit. And therefore, it seemed to me that as I traveled around the world, to the extent that I could do things which would be helpful to our government as well as the bank, it was a desirable thing to do. Therefore, quite frequently when I went on a trip and was going to be seeing important leaders, I talked first with the State Department, often with the Secretary of State, to see if they had any ideas that they wanted me to promote. And in a certain number of cases, they did. And I, as a result, met some people that I certainly would probably not have met otherwise, one of them being Saddam Hussein. When he was, this was 30 years ago, and he was already the head, although he didn't have the title of being president or anything like that, but he was running the country. Nobody thought he was doing it very well, but Henry Kissinger, who was then the Secretary of State, asked me to go and see him and say that he felt that it would be useful to have closer ties with his country, that it's an important nation, and he felt that we had very few ties. And he was a rather unfriendly and hostile person, and Chase Bank had long been a well-known and very successful domestic U.S. bank, and coming with it, I felt that it had great opportunities to expand in the world, because it seemed to me that American business at that point, this was right after World War II, was increasingly moving overseas to do business, and that a bank ought to be over there with them. So that one of the things that I feel I helped to accomplish during the course of my time at the Chase was to get the bank established in some 50 countries around the world. And of course, in the process of doing that, I had to travel a lot myself and to meet many of the leaders that you mentioned. Mm-hmm. Henry Kissinger, and I think he first was noticed by the Rockefeller family after he wrote a very erudite work on nuclear weapons and nuclear war. He came pretty close to the Rockefeller family. Well, he did. Actually, I guess I was the first one who got to know him, because he was a member of an organization called the Council on Foreign Relations in New York, and there was a study group at that time that he, as then a young instructor at Harvard, presided at. And it was a group to study nuclear weapons and foreign policy. And he wrote a book about it based on the study. I was so impressed by him
that I introduced him to my brother Nelson, who was then governor in New York and was then considering seeking the presidency of the United States. They became great friends, and actually Henry became Nelson's foreign policy advisor as long as he was in public life, and I think is one of the remarkable international statesmen in the world today. Even 30 years after he was Secretary of State, he is still asked by heads of state when he travels the world for his advice. Mm-hmm. David, in reading the book, it just boggled my mind that you could be so involved in the bank and yet be so involved in so many foundations and other kinds of groups. I don't know where you found the time for it, in addition to having 6 children. But the Council of Foreign Relations, I thought, was really a fascinating organization. And of course, a lot of people have always raised that question, what about the Trilateral Commission? It was an organization that I had a hand in starting at a moment when I felt very concerned that when Japan was becoming a major power in the world, that the Japanese people, leaders of business and important parts of the Japanese economy, had very little contact with people in the United States and Europe. It seemed to me, as it emerged as a major power of the world, it was very important that Japanese leaders should have a knowledge and an understanding of their counterparts in other parts of the world. So I, with a number of other people, put together an organization which we called the Trilateral Commission to include opinion makers in not only the United States and Europe, but also Japan, so that Japanese leaders, not necessarily top government leaders, but opinion makers, would have a chance to become acquainted with their counterparts. There certainly was we never made a recommendation to any government as to what they should do. What we tried to do was to understand one another better and understand what was going on in the world and see how the 3 nations could cooperate more effectively through the advice and cooperation of people who had been selected for the membership in the Commission. I'm proud that my grandfather, I think, along with Andrew Carnegie, were 2 of the people who started philanthropy in this country. But I think that we have learned that through private giving, many things can be accomplished, often more effectively than by government. David, I was especially intrigued in the book by your meetings with some of the high-level Chinese officials over the years. I just Rockefeller, from your vantage point over the last 8 years in Governor Kerry's 2 terms, how could you capsulize his accomplishment during his 8 years in office? Well, I suppose I have to think of it particularly in relation to activities that I was personally involved in where we saw one another. And as a banker and then subsequently as head of the New York City Partnership, these are really the 2 areas where we were in contact primarily. It was in relation to the New York fiscal crisis that we came to see one another, particularly starting in 1975, when I was one of the heads of some large financial institutions who joined together in working with first the mayor in trying to deal with the fiscal crisis when the markets closed on New York City bonds.
the Shah of Iran. Have any regrets about that? My main regrets are that our country forced him out of office. I think Iran would be better off today had he stayed. It is certainly true that he had secret police that did bad things, and so does this administration. But I think that he saw what needed to be done in Iran in the way of education and health and in many other areas, and he took steps to do something about it. You also mentioned in here an encounter with Saddam Hussein in Iraq, in Baghdad. Was there anything in that meeting some 20 years ago that would have led you to believe that he'd be playing the role he is today? I don't think so, but in the light of what's happened, it certainly makes it all the more interesting. I did it actually at the request of Henry Kissinger, who was then Secretary of State. I was going anyway to that part of the world, and Chase had business with the leading commercial bank in Iraq, and so I was going for that. And he asked me if I would also go to see him to say that he would like to establish closer touch with the regime. He felt that it was important that our two countries communicated more effectively. I did see him, and he was pretty cold, and he said the only way we could hope to establish closer relations would be if we would discontinue our support for Israel. Well, it was not likely that that was going to happen. Right. So it was not a terribly productive meeting, although in the hindsight it was certainly an interesting one. In every region of the world, heads of state seek his counsel. The President of the United States of America awards this Presidential Medal of Freedom to David Rockefeller. Through his extensive humanitarian efforts to promote world peace, David Rockefeller has worked to improve lives both at home and abroad. Building on his family's tradition of charitable giving, he has generously supported a wide range of educational, cultural, health, and urban renewal programs. As co-founder of the International Executive Service Corps, he has recognized the duty and responsibility of the private sector to a world in need. His creation of and support for the Trilateral Commission has provided a unique forum for communication and problem solving by world leaders. Philanthropist, businessman, community servant, and exemplary global citizen, David Rockefeller has earned our enduring respect and heartfelt thanks. Los grandes medios de comunicación de masa occidentales, New York Times, Washington Post, CNN, Le Monde, The Economist, Wall Street Journals de este mundo, forman parte de la élite mundial. Es totalmente lógico que ellos no tienen ninguna ni obligación ni la necesidad para contar la verdad a nadie. Su objetivo es defender los objetivos de sus amos, que al fin y al cabo es el tipo que le paga los sueldos a los periodistas. A este tipo tienes el director de redacción, director general, director de los medios, el consejo editorial, consejo de administración y por encima de ellos accionistas, que al fin y al cabo, si miramos los grandes medios de comunicación, que es el New York Times, el Washington Post, estos accionistas son complejo industrial militar, y uno de los grandes accionistas de medio como por ejemplo New York Times es el banco Chase Manhattan Bank de David Rockefeller, y la gente a lo mejor no entienden cómo es Chase Manhattan, que tiene que ver ellos con medios de comunicación, pero sabiendo por ejemplo que los grandes bancos del mundo, su negocio principal es el lavado de dinero de la droga. El Instituto Tavistock, que es el centro en Inglaterra, en Sussex, que básicamente es la base de toda ingeniería social en el mundo. Si uno quiere dominar el mundo, muchísimo más fácil controlar y cambiar el ser humano desde el dentro. Literalmente cambiar el concepto de lo que significa el ser humano en sí. Y esta degradación en todos los niveles de la sociedad, desde la cultura, literatura, música, lo explico paso a paso cómo lo han hecho, porque si hacemos un recorrido en los últimos 50 años, la gente de hoy se parece muy poco a la humanidad de hace 50 años. Y
Y Tavistock es una institución que empezó en los años 20, que era Clínica Tavistock, y después de la Segunda Guerra Mundial se convirtió básicamente en un elemento del imperio de la familia Rockefeller a partir del año 46. La guerrilla de Colombia fue adiestrada, patrocinada y financiada por Cuba. Altos líderes de la guerrilla colombiana fueron entrenados en Cuba. ¿Y quién quién le daba dinero a Castro para poder financiar a la guerrilla colombiana? ¿A través del petróleo? Bueno, a través del petróleo, a través de... Que la que Rockefeller. Sí, sí, claro que es él. Por supuesto, si cuando él toma el poder, todo el armamento que él tenía eran M-16 norteamericanos, FAL, los tipos de fusiles norteamericanos. Él recibió apoyo logístico, financiero, los vehículos, todo, para hacer el golpe de la revolución. Y él contacta a un masón en México, cuando él lo destierran, porque cuando él asalta un cuartel, que fue cuando él se da a conocer, asalta un cuartel en Santiago de Cuba, él fue juzgado junto con el grupo de su hermano y Juan Almeida Bosque y otros dirigentes de la revolución. Después que le perdonan la vida a ese grupo, a los líderes que participaron en esa operación, y luego después de cumplir prisión, que no entiendo qué tipo de prisión él pasó, porque fueron 2 años de prisión y prácticamente, o 1 año creo, no estoy seguro en la historia, pero más o menos por lo que me dieron en la escuela, él lo obligan a desterrarse y van a México y él contacta a un masón de grado 33 en México. Y a través de ese le ponen el contacto con Rockefeller, y Rockefeller le financia parte de su campaña que iba a hacer, porque ya el gobierno que tenía Cuba, que era de Fulgencio Batista, no le convenía a los Estados Unidos. Y entonces le convenían destruir un capitalismo que había en Estados Unidos para instalar un comunismo, para empezar el experimento social. Eso para mí fue el propósito de todo. Y entonces la mejor justificación que ellos tenían de ser enemigos de Cuba, su mejor justificación fue declararlo como enemigo y el poner un bloqueo económico, aparentemente. Tengo testimonio de un señor que fue veterano de la guerra de Vietnam, vive muy cerca de mi casa, su esposa es una puertorriqueña, que me contó que él oía comentarios dentro del ejército, porque él estuvo en una base en Puerto Rico, que ahí cuando conoce a su esposa y se casa, donde tuvo la oportunidad de conocer a alguien que estuvo dentro de la operación de Bahías de Cochino, que fue el desembarco que mandó Kennedy en Cuba, conocido como la batalla de Playa Girón. Ese veterano le comenta a él que los rifles que le dieron a los mercenarios, que eran los mismos cubanos que vivían en Florida, que habían inmigrado en el año 59, cuando Castro tomó el poder, esos mismos gente que no estuvo a favor de él, los compraron como mercenarios, los mandaron a la pelea en Bahía de Cochino, y comentaba ese oficial que los rifles que le dieron a esas personas no servían, no funcionaban. Y es cuando ya Castro sabía un día antes de la invasión. ¿Quién se lo dijo? Ellos mismos. La CIA. Sí. Castro era un agente de la CIA. El que conoce un poco la magia y la creación, sabes que necesitas los complementos de los dos polos, polo positivo y polo negativo, para que se cristalice, se manifieste. Necesitas la mano izquierda y la mano derecha. Entonces,
Tú no lo sabes, pero te utilizan como la contra, porque todo necesita una contra para darle valor a lo que no es contra, a lo otro. Porque si no hay contra, no hay valorización, ¿me entiendes? No se puede. El contravalor es lo que da valor al valor, ¿me entiendes? Y entonces cogen a 4 imbéciles, les dan dinero, les dan mucho ánimo, muchas palmaditas, le dan, dice, no te preocupes, cuando llegues te damos el armamento. Y luego son carne de cañón, como dicen allí, los trituran y ya está. Es la tesis hegeliana, la tesis y la antítesis para lograr la síntesis. Tienes que polarizar los dos bandos para tener la sustancia. ¿Los cubanos son conscientes de eso, de que han sido engañados o no? La mayoría no, porque la mayoría no tiene acceso a la información. Fidel Castro y la Revolución Cubana han marcado la historia y la política del continente americano como pocos otros procesos lo han hecho. Se les atribuye ser los artífices detrás de cuanto movimiento de izquierda ha emergido en América Latina e incluso en otros rincones del mundo. La historia convencional ha pintado hasta el día de hoy al castrismo esencialmente como el paradigma del comunismo en América Latina y como un satélite de la Unión Soviética. Sin embargo, aunque a nivel superficial esto puede parecer correcto, nos parece que dicha historia está incompleta. Tiene sus propios elefantes en la habitación que son ignorados, como la muy vieja relación de Castro con elementos del capital financiero global. ¿Por qué la Revolución Cubana sigue tranquilamente consolidada en el poder luego de 60 años estando solo a pocos kilómetros de la gran potencia capitalista mundial, si supuestamente Cuba es una amenaza existencial para la América y para los Estados Unidos? Con una cita de las memorias escritas por David Rockefeller en el año 2002. Por más de un siglo los extremos ideológicos a ambos bandos del espectro político se han aprovechado de los incidentes públicos como mi encuentro con Fidel Castro para atacar a la familia Rockefeller por la influencia desmesurada que ellos afirman que ejercemos sobre las instituciones políticas y económicas de América. Este comentario de David Rockefeller hace referencia al encuentro ocurrido en 1995 durante el aniversario número 50 de la ONU en la casa que sirve de sede al Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Este Consejo de Relaciones Exteriores, órgano no gubernamental que estuvo presidido por David Rockefeller hasta su muerte en el 2017, es otro gran elefante en la sala, órgano representante del gran capital estadounidense. Los agasajados en esta reunión de 1995 en Nueva York fueron varios de los principales representantes de la narrativa antiestadounidense en aquel momento en el mundo, como Fidel Castro, Yasser Arafat, líder del movimiento palestino, y Jiang Zemin, presidente de China. Pero incluso en esa misma fecha, Castro particularmente fue luego invitado por Rockefeller a su casa familiar en el condado de Westchester, donde Castro se codió con miembros de la élite social de Manhattan y representantes de la intelectualidad y el poder financiero y político de los Estados Unidos. Sin embargo, esta no sería la primera ni la última vez que Rockefeller honraría a Fidel Castro. Esta reunión es una pequeña muestra de una relación aparentemente misteriosa entre la Revolución Cubana y los grandes capitales de Estados Unidos. Relación que data desde antes del mismo triunfo de la Revolución, con encuentros clave en los años 50 entre Castro y representantes de los Rockefeller, y una relación que se extiende hasta el 2001 con viajes del mismo Rockefeller a la isla cubana. ¿Por qué importantes representantes de las finanzas globales se codean de forma regular con el presunto archienemigo del comunismo cubano? Pocas personas conocen qué es el Consejo de Relaciones Exteriores y el importante vínculo que ha tenido con el gobierno cubano durante sus más de 60 años de existencia, desde antes de la llegada de Castro al poder. El Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, fundado en 1921, es el centro más importante y poderoso del mundo en materia de investigación y asesoría en política gubernamental y política exterior de los Estados Unidos. Fue creado por iniciativa del presidente Woodrow Wilson y magnates norteamericanos como una oportunidad de congregar a altos oficiales del gobierno norteamericano, diplomáticos y académicos, junto con prominentes banqueros, abogados y líderes de industrias, con el fin de moldear las políticas gubernamentales en materia de comercio, política internacional y política militar. En los años 30, la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford
y la corporación Carnegie empezaron a contribuir con grandes cantidades de dinero a este consejo, expandiendo el alcance de dicha organización tanto en el país como en la opinión pública, a niveles locales y nacionales. La razón de su influencia se debe a que hasta el día de hoy, por las filas del Consejo de Relaciones Exteriores, han pasado los más importantes presidentes, secretarios de Estado, directores de la CIA, banqueros, magnates de industrias, líderes mediáticos, profesores de renombre, y la misma ha congregado a más de 6.000 de los más notorios estadounidenses que han dirigido sus principales instituciones políticas, financieras, corporativas, académicas, mediáticas e incluso religiosas. David Rockefeller, nieto heredero del histórico magnate capitalista John Rockefeller, fue nombrado director del Consejo de Relaciones Exteriores en 1949 y hasta su muerte en 2017 fue presidente vitalicio de esta organización. La sede de este órgano es una vieja casa de Nueva York, propiedad de los Rockefeller. De los Rockefeller por ahora solo vamos a decir que son el paradigma fundador de lo que hoy son figuras como George Soros, Bill Gates, Jeff Bezos, entre otros personajes de este tipo menos conocidos, al fin de cuentas multimillonarios y banqueros que se proponen moldear la cultura y la política en todos los rincones del mundo mediante la máscara de la filantropía. En esencia, los Rockefeller fueron una familia que monopolizó la producción petrolera en toda la región, luego saltó al mundo de la banca y a partir de allí empezaron a permear el mundo de la política, la economía, la agricultura, la medicina, la filantropía, en una red que se ha extendido no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, sobre todo en el continente americano. ¿Por qué la directora por muchos años de los estudios latinoamericanos en el Consejo de Relaciones Exteriores, que congrega a la creminata del capitalismo y es presidido por Rockefeller, tiene más de 20 años dedicándose a divulgar ensayos y libros en defensa de la tiranía cubana por todo el mundo? Libros con los que además ha ascendido como una prestigiosa académica y autora en Estados Unidos, sumado a su larga amistad con Fidel Castro. Y un dato importante es que este cargo de dirección de los estudios latinoamericanos en el Consejo de Relaciones Exteriores estuvo ocupado previamente por Heber Matthews. Heber Matthews era nada más y nada menos que el reportero del New York Times que se hizo famoso por crear esta imagen romántica internacional de Fidel Castro en sus tiempos como guerrillero en plena guerra contra el dictador Batista. Por otro lado, más importante aún, ¿por qué el mismo David Rockefeller ha recibido con pompas y honores al dictador cubano en la misma sede del Consejo en Estados Unidos? ¿Por qué David Rockefeller visitó Cuba públicamente en 2001 con múltiples personalidades del mundo financiero, corporativo y político estadounidense? ¿Y por qué dirigía desde finales de los 90 la principal organización que hace lobby en el Congreso de Estados Unidos para que se acabe con el embargo a la isla cubana? Como pueden ver, la tragedia cubana trasciende las aspiraciones de un solo hombre barbudo. Al igual que el caso venezolano, trasciende sus fronteras a un sistema global. Lo cierto es que está muy bien documentado que el poderoso Consejo de Relaciones Exteriores, que moldea buena parte de la política estadounidense en función de sus pretensiones globalistas, tiene una relación muy afectiva con la tiranía cubana y con Castro desde 1949, 61 años atrás, cuando Castro iniciaba su carrera como agitador internacional. Fue en ese entonces cuando Castro hizo su primer contacto con este consejo, mediante un personaje sumamente ambiguo llamado William Arthur Wieland. Luego de esto, en los años 50, habría al menos 2 encuentros clave entre Castro y miembros de dicho consejo, ya presidido por David Rockefeller. Luego de este primer contacto en el año 49, hubo un encuentro clave en 1955. Cuando Castro estaba exiliado en Estados Unidos y estaba preparando su expedición contra la dictadura de Fulgencio Batista. Se especula que parte del financiamiento para dicha expedición vino de las manos de los representantes de los Rockefeller en Estados Unidos. ¿Por qué el armamento de la guerrilla liderada por Castro cuando derroca a Batista estaba conformado por rifles M16 estadounidenses y otras armas típicas del Departamento de Defensa gringo? Es una de tantas incógnitas. El otro encuentro entre Castro y representantes del Consejo fue en abril de 1959,
cuando Castro visita Estados Unidos poco después del triunfo de la Revolución Cubana, no sin antes, por cierto, pasar por Venezuela. En el 55 y en el 59, el maestro de ceremonia de estos encuentros fue William Arthur Wieland. Curiosamente, a pesar de que Castro, estando ya en el poder, ya había confiscado parte de las propiedades agrícolas de los Rockefeller en Cuba en 1959, y estaba un año de confiscar las refinerías de los Rockefeller, como hizo en 1960, en agosto de 1959, el señor Nelson Rockefeller dijo en admiración frente a la prensa: "Creo que Fidel Castro ha realizado un magnífico trabajo". Insistimos, esto ocurre una vez que Castro ya había aprobado la confiscación de las tierras agrícolas en Cuba. De hecho, ya el 24 de diciembre de 1958, poco antes del triunfo de la Revolución Cubana, Rockefeller había hecho un brindis por Fidel Castro en una fiesta que organizó en el Hotel Waldorf Astoria, que se llamó la Fiesta Cubana, en la que expresaba su apoyo y esperanza por un nuevo gobierno para Cuba. La operación de Bahía de Cochinos, que fue abandonada y traicionada por la CIA y por el presidente Kennedy. Tampoco lo han tocado luego de la caída de la Unión Soviética. Más bien, en los últimos años, Washington no ha hecho otra cosa que acercarse a dicho régimen, persistiendo el castrismo al mando de uno de los países más pobres del mundo y siendo una supuesta amenaza para la región. Luego de las reuniones claves en los años 50, parece haber una pausa a simple vista en esta relación entre Castro y el Consejo de Rockefeller. Sin embargo, cuando cae la Unión Soviética en 1991, momento de mayor debilidad para Cuba, inmediatamente la señorita Peggy Dulany, la hija de David Rockefeller, fue comisionada para viajar a La Habana con varios académicos expertos en negocios y en gerencia organizacional, donde tuvieron reuniones con otros académicos cubanos y con oficiales cubanos a cargo de la industria pesada y ligera de la isla. De igual manera, en 1994 se funda el Programa de Estudios Cubanos en el prestigioso Centro David Rockefeller para los Estudios Latinoamericanos, que es parte de la Universidad de Harvard. Universidad que de por sí está fuertemente financiada por magnates de este tipo en Estados Unidos. A través del Centro Rockefeller, cientos de profesionales y científicos del gobierno cubano se han beneficiado de becas y diplomados gratuitos en la elitesca Universidad de Harvard. De igual modo, en 1998 se funda la Asociación de Norteamericanos para el Comercio Humanitario con Cuba, una coalición de empresarios y políticos liderada por David Rockefeller, que se convirtió en el principal grupo de lobby en Estados Unidos para que el Congreso eliminara el embargo a Cuba, o por lo menos les permitiera la venta de comida y medicinas a dicha isla por parte de sus empresas estadounidenses. Poco después de esto vino un evento fundamental: la visita directamente de David Rockefeller a la isla cubana en 2001, junto con importantes personalidades estadounidenses del medio financiero, político, académico y mediático. Al igual que las visitas de Rockefeller a la vieja Unión Soviética y a China, visitas que abrieron aún más las puertas de esos países al capital financiero internacional, la visita de Rockefeller a la isla cubana fue decisiva para el futuro del régimen castrista. Luego de dicha visita, junto con el trabajo de la Asociación de Norteamericanos para el Comercio Humanitario con Cuba y la ayuda de su socio Henry Kissinger, Estados Unidos se volvió a convertir de nuevo en el principal proveedor y socio comercial de Cuba. Para 2010, el comercio entre Cuba y Estados Unidos superaba los $1.000 millones, a pesar de las disputas con la isla y el llamado embargo que todavía existe. Esta cifra de comercio, que se debe agradecer a David Rockefeller y a sus asociados, ha significado sin duda un gran respiro para el régimen de Castro, a la par o incluso por encima del petróleo que por tantos años le ha enviado Venezuela. No olvidemos que el primer imperio Rockefeller, el del abuelo y padre de David Rockefeller, se funda sobre el monopolio más grande visto en la historia sobre la industria petrolera. Cuba nunca ha conocido la soberanía. Para empezar, Cuba se forma como parte del Imperio Español y fue una de las últimas regiones en separarse de España ya a finales del siglo XIX, cuando las inversiones de Estados Unidos en dicha isla habían aumentado sustancialmente, especialmente en el sector azucarero. Y cuando se separa de España con la intervención directa de las fuerzas norteamericanas,
Cuba se convierte no solo de facto, sino formalmente en un protectorado de Estados Unidos. Hasta los años 50, el control económico de los norteamericanos en Cuba fue creciendo, década en la que ya controlaban el 90% de las minas de níquel y la agricultura, el 80% de los servicios, el 50% de las vías férreas de esa isla y, junto al Reino Unido, toda la industria petrolera en dicho país. Y es fundamental también tener en cuenta que el inicio en la política de Fidel Castro se da en el llamado Partido Ortodoxo de Cuba, un partido de corte nacionalista alejado del comunismo, y no es hasta después de su exilio en Estados Unidos y posterior triunfo en la Revolución Cubana que Castro asume las banderas del comunismo y el socialismo marxista en su país. Esta vieja relación entre Castro y el grupo Rockefeller está lejos de ser una excentricidad y sigue presentando incógnitas de todo tipo, porque en los años 50 las grandes compañías de petróleo de Estados Unidos instalaron 4 refinerías en Cuba para procesar el petróleo crudo de Venezuela en vez de instalarlas directamente en Venezuela. Tenían la capacidad de procesar 300.000 barriles por día, una cifra 10 veces superior a las futuras necesidades de dicha isla en un momento de alto desarrollo. Las 2 principales refinerías eran propiedad de las filiales de la Standard Oil, una de las más grandes inversiones de los Rockefeller en Latinoamérica durante los años 50, además de su importante posición como accionistas en la United Fruit Company, que operaba, entre otros países, en la región norte de Cuba. Y a pesar de que el gobierno de Castro ya había confiscado parte de sus propiedades agrícolas en 1959 y estuviera a pocos meses de confiscar las refinerías petroleras en 1960, los Rockefeller siguieron expresando su afecto por Castro. Los Rockefeller podrían haber sido una pieza clave en la llegada de Castro al poder, pudiendo haber contribuido con dinero y con prensa internacional, como el caso de Ever Matthews, que elementos poderosos de Estados Unidos sabotearon la operación de Bahía de Cochinos, que solo ayudó a consolidar todavía más al régimen castrista en el poder. Apenas cae la Unión Soviética, David Rockefeller, gran exponente del globalismo, jugó un papel fundamental en el sostenimiento y financiamiento del régimen castrista hasta el día de hoy, además de seguir contribuyendo desde su consejo de forma abierta y explícita por más de 30 años a la propaganda internacional de dicho régimen. Todo esto abre más preguntas. La afectuosa relación de los Rockefeller con Castro y todo lo que hay vinculado a Castro, como lo es Venezuela, no es un mero capricho o una excentricidad de un multimillonario, sino el resultado de una larga relación que involucra los intereses particulares de dicha familia y los proyectos y planes de la plutocracia financiera global. Se va a la Sierra Maestra y misteriosamente derroca a un ejército de 70.000 hombres. Aguántense eso. Claro, hay un señor que es Herbert Smith, que fue el último embajador americano, que escribe un libro que se llama El Cuarto Piso. Y entonces aclara que el Departamento de Estado de Estados Unidos fue el que dio las instrucciones para decirle a Batista que se fuera y dejarle la puerta abierta para que Fidel tomara el poder. Buena parte de los combates, especialmente la batalla de Santa Clara, la toma de Tres Blindadas, fueron ganadas no a golpe de tiro, sino a golpe de maletines de dinero comprando la oficialidad de Batista. Y ese dinero, por supuesto, salía de algún lado. Ahora imagínense ustedes dónde este hombre obtuvo el dinero, los recursos, etcétera, etcétera. Entre las grandes extrañezas están las misteriosas relaciones de Fidel Castro con Rockefeller. Ya es público desde hace rato el hecho de que en Punta Negra y en Angola, Fidel Castro le cuidaba los pozos de petróleo de Rockefeller durante la guerra de Angola. Si no fuera por David Rockefeller, no sabríamos que en el momento en el que cae la Unión Soviética, quien se planta inmediatamente en Wall Street para hacerse una foto con David Rockefeller es Fidel Castro. Y que llevaba en conversaciones, sobre todo con la hija de Rockefeller, desde hacía años, ¿no? No era conocido, cuando iba a la isla, pues la recibían a cuerpo de rey, pero vamos, no la sacaban tampoco en televisión, pero de alguna manera Fidel Castro era consciente de que la Unión Soviética se caía y que cuando la Unión Soviética se cayó iba a poder contar poco con los rusos, entre otras cosas
porque, a diferencia de lo que afirman algunos, los rusos estaban más que hartos de Fidel desde hacía décadas, y una de las primeras medidas que tomó Putin fue cerrar la base en Cuba. O sea, quitarse un muerto que venía pesando sobre la economía de su país desde hacía mucho tiempo. La dictadura siempre se ha dado cuenta de cuándo se producía ese cambio y hacia dónde tenía que moverse, aunque siguiera con el discurso rancio del marxismo y todo lo demás. Y esto es tan claro que la dictadura castrista ha captado mejor que muchísima otra gente lo que es la agenda globalista. Es decir, la agenda globalista tampoco es que pretende que desaparezca Cuba o que desaparezca el Perú o que desaparezca la Argentina. Simplemente quiere convertir a esas naciones en protectorados y, como todos los protectorados, no nos importa lo que suceda dentro siempre que se sometan a la política externa. Y eso la dictadura castrista lo lleva haciendo hace años. Reformó la Constitución, por ejemplo, para que pueda incluir el matrimonio homosexual. Y los homosexuales, que en la primera parte de la dictadura fueron tratados con mucha dureza, entre otras cosas porque el Che Guevara los odiaba, pero además fueron a parar a campos de concentración, etcétera, etcétera. Bueno, pues en estos momentos la hija de Raúl Castro es la jefa del lobby LGTBQ, o como se quiera llamar, en Cuba. Y es la que aparece el Día del Orgullo Gay al frente de la manifestación con banderas del arco iris. Tras de esto hay tantos intereses y tantas intrigas que difícilmente ninguno de nosotros podamos desentrañar lo que realmente hay tras bambalinas. Estas misteriosas relaciones entre grandes poderes internacionales y prácticamente uno de los dueños de Estados Unidos, supuestamente el país enemigo del castrismo. Bueno, uno de los dueños parece no ser tan enemigo de los Castro, sino más bien el aliado más sólido. When I think about David, I think about him connecting with people at every level. He can connect at a political level, he can connect at an educational level, he can connect at a cultural level, he can connect at a business level, he can connect at a very personal level. David Rockefeller has always been an outstanding visionary, a man who understood that we lived in one world. David Rockefeller has spent his life drawing people together for culture, for business, for better understanding across political divides. Sometimes the steps were simple gestures of friendship. Take, for example, the relationship David Rockefeller built with Samora Machel in 1984. My father got a call from a friend of his, Francisco Balsemão, who was formerly Prime Minister of Portugal, saying that the President of Mozambique, Samora Machel, was interested in meeting people from the West. David Rockefeller accepted an invitation to visit Mozambique, and a short while later returned the hospitality when the president and his wife Graça visited the U.S. When President Machel came with Graça for an official visit, we invited them to dinner, which was it was the kind of thing my father liked to do. Not many American business leaders were interested in a small African country that was torn by conflict and aligned with the Soviet Union. For David Rockefeller, bridge building has always involved a complex mix of civic responsibility, business, international engagement, and patriotism. David, but he also understands that being a global statesman, which he is, can be very good for a global businessman. And better than anyone I know, he has merged his global relationships with his commercial relationships. He built bridges across countries and opened up economic opportunities around the world, developed an incredible set of relations which he used sometimes to foster change, to engage people on policy changes. David Rockefeller traveled and listened and carried messages from presidents and secretaries of state. As quite literally a Rockefeller Republican, he carried little by way of political ideology, except perhaps the belief that capitalism is good. I mean, I remember going on a trip with him to Brazil
where he was taking the new president of Harvard and his wife down to Latin America for the first time. David had just started the David Rockefeller Center for Latin American Studies at Harvard. It was, for me, one of those extraordinary experiences in life where you can watch one person who knows the territory, so to speak, but above all is known and trusted by everybody there, so that when he calls, people come. David Rockefeller has always called New York City home, and by making connections, he helped solve problems here, too. Mr. Rockefeller has always been a bridge between New York City and the world, New York City and Washington. He's been a spokesman for New York City. He has brought presidents here, and when they were reluctant to come, he has gone and visited presidents and walked the halls of Congress. The redevelopment of downtown Lower Manhattan, David really led the charge, and starting in the 60s and culminating in the 70s and early 80s of redeveloping all of downtown Lower Manhattan and making it what it is today, which is sort of the financial center of the world. He started with the Chase Bank and with then encouraging the effort for the development of the World Trade Center, and then continued to support the Downtown Association and the efforts downtown to keep the focus on maintaining a strong financial core. David Rockefeller is also a cultural bridge builder. In the art world, what I think he has done is to bring a whole community of collectors, supporters, businessmen together around the staff of the Museum of Modern Art and the other institutions that he's been involved in a sense creating new communities of relationships, sharing enthusiasm, especially about modern art. And David Rockefeller is a bridger of generations. A visit to South Africa brought together AIDS activists, philanthropists, health officials, and political leaders. I think my father is seen as a senior business leader and senior statesman. So, for example, the South Africans who organized a dinner with business and political leaders in which he and former President Mandela would have a dialogue knew perfectly well that having that dialogue would attract people who might not just be attracted by the issue of AIDS. I think this recent trip to South Africa is simply a continuation of what he's been doing all his life. The remarkable thing is that he can still do it at the age of 88 with equal vigor and enthusiasm. With vigor and enthusiasm, David Rockefeller has spent a lifetime bringing people together. His passion has been making friendships and using them as tools to help solve problems in international relations and in the communities in which he's lived and worked. David Rockefeller has also been a pioneer in viewing efforts to help solve these problems as one of the responsibilities of business. He understood that the private sector and the business community can play a role in improving the conditions in the societies that it lived in and reaching out to work with governments in partnership. And today we've come to take that for granted, accepting that there are many things governments cannot do alone, and they need to work in partnership, not just with the private sector, but with the civil society. My name is Benjamin Fulford, and I'm here to talk to you about the secret government of the United States and why it is the world's largest problem. This spring, when I interviewed Japanese Finance Minister Heizo Takenaka, or former Finance Minister Heizo Takenaka, with evidence that he had sold out the Japanese financial system to a group of financial companies controlled by David Rockefeller and the Rothschilds. Apparently what happens to a lot of people on this planet, they get to a certain level and they're told either you join us or you die. And most of them join them, and that way they get the elite in their pocket. And that's the secret of their control. A lot of people are wondering why a picture of me smiling beside David Rockefeller appeared on the internet. And they're saying, how did I get to meet him? Well, he was here in Japan on what was supposed to be a top secret visit. If he's in Japan, he's on my turf. And
it was pretty naive of him to think I wouldn't know he was here and I wouldn't know where he was. A guy like that is not going to go and just tell you, oh yes, I'm head of the secret government and I sacrifice children and I'm planning, to turn everybody into sheep. It's just not going to happen. You have to look for subtle signals. It's the rules of the game. I was a corporate journalist for 20 years, and I know that if you just ask those questions, they'll shut down the interview, you get nowhere. Years of experience have taught me that you get nowhere with an aggressive interview. I would only get lies, and here's evasions and spiel, and the interview would be cut short. What about the candidate Ron Paul, who's talking about bringing the powers of the Federal Reserve back to the U.S. government, under the presidential control or control of Congress? I haven't read about that. It's huge. Well, he's one of the Republican. He's a Republican candidate, and that's what he's publicly calling for. So I would not look upon that as one of the great issues that needs to be addressed at this time. When you ask about Ron Paul, you got to look at his face and see, the look, right? It's like, what? And it's like, is this true? Like, why haven't you dealt with this? But it's clear that he's so far removed from what's happening that he doesn't even know that Ron Paul exists or is out to take the Fed back. That's how far above the clouds this man thinks he is, or is insulated by his coterie. The source of his power is under threat, and they don't even tell him. And anyway, it's the look on his face that tells you the true story. You'll be meeting the emperor, is that correct? I'm looking forward to that. What will you be talking about? That will certainly, to a large extent, be his decision. I have had the good fortune and privilege of meeting him a number of times before. I would hope we would have a chance to talk a little bit about his views of the world and how he feels our country is relating to Japan. But also, our family has had quite close relations with Japan for many years and with the royal family. Your nephew, Jay, he studied in Japan, didn't he? He spent 3 years here. And do you have good relations with him? Some Japanese people are telling me that you had some sort of fight, but again, I don't know. No idea what they're talking about. We have very close, loving family relations. What do you think is more important now, the war on terror or global warming? There are two major issues, both of which have to be addressed. Why, you might ask yourself, does his family have close relations with the imperial family of Japan? What reason could there be for that? The emperor doesn't go around meeting anybody. In fact, he hardly meets anybody except very, very senior government officials. So he's basically there revealing that he is arriving as a secret representative of the secret government of the United States to talk with the secret government of Japan. Emperors don't go around meeting retired bankers. And they don't go summoning them, especially during a crisis in U.S.-Japan security relations. Now, do they? Everything you read in the newspapers about U.S.-Japan relations eventually is a result, I guess, of this secret meeting. I think that the best hope for peace and prosperity in the world is greater cooperation among nations, which in turn will be produced if both our governments and the people of our countries travel more and get to know each other better. The Sabbatean
atheists, Satanists, who are trying to artificially create the apocalypse, who are trying to recreate their old Babylonian empire, have been exposed. You understand? I'm not just saying this. I tell high-powered reporters from Nightline and Rolling Stone and New York Magazine and Wall Street Journal, when they come here, I go, can I give you the actual global documents from the UN, from the IMF, can I show you where David Rockefeller says that he's guilty as charged, wanting a world government? Can I show you a New York Times article with David Rockefeller praising Mao Zedong? And they say, no, I don't want to look at it. This is your opinion. And they go write articles that I'm crazy making this stuff up. Okay, I'm crazy. They're David Rockefeller memoirs with an afterword by the author. First published in 2002, and then I got it with a reprint in 2004. Some even believe we are part of a secret cabal working against the best interest of the United States, characterizing my family and me as internationalists, and of conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economic structure. One world, if you will. If that's the charge, I stand guilty, and I am proud of it. On foreign relations raises the hackles of conspiracy theorists. The Bilderberg meetings must induce apocalyptic visions of omnipotent international bankers plotting with unscrupulous government officials to impose cunning schemes on an ignorant and unsuspecting world. See how tongue-in-cheek that is. He's telling you what he's doing. Of course, Prince Bernhard was not only a Nazi SS officer, he also worked with the London RAF during World War II, so he's playing both sides while he was sitting on the IG Farben council or board or what have you. He was also one of the founders of the World Wildlife Fund, along with the eugenicist Prince Philip and the eugenicist Julian Huxley. That's why they're going, okay, there is a world government, we're trying to set it up for your own good, it's God's work, it's a moral imperative. A moral imperative. This is a guy who brags about how he funded, in the later administration of Jimmy Carter, the operations with Pol Pot that killed 30% of the population conservatively. These guys are into what they do. These are eugenicists. Now, here's a David Rockefeller quote. The supranational sovereignty of an intellectual elite and world bankers is surely preferable to the national autodetermination practice in past centuries. Here's another one from his book, Memoirs, published 5 years ago. For more than a century, ideological extremists at either end of the political spectrum have seized upon well-publicized incidents to attack the Rockefeller family for the inordinate influence they claim we wield over American political and economic institutions. Some even believe we are part of a secret cabal, well, we know you are, working against the best interest of the United States, characterizing my family and me as internationalist and conspiring with others around the world to build a more integrated global political economic structure. One world, if you will. If that is the charge, I stand guilty and proud of it.
David Rockefeller se graduó de la escuela Lincoln en la ciudad de Nueva York en 1932 y obtuvo una licenciatura de Harvard en 1936. Comenzó estudios de posgrado en economía en Harvard en el otoño de 1936 y luego pasó el año siguiente en la London School of Economics. Sus últimos 2 años fueron en la Universidad de Chicago, una universidad que su abuelo, John D., fundó y sostuvo durante muchos años. Como muchos en mi generación, regresé de la Segunda Guerra Mundial creyendo que había que erigir una nueva arquitectura internacional y que Estados Unidos tenía la obligación moral de proporcionar liderazgo al esfuerzo. Estaba decidido a desempeñar un papel en ese proceso, y encontré que el Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York era el mejor lugar para perseguir mi interés en los asuntos globales. Después de regresar de Europa como capitán en el servicio de inteligencia del ejército, Rockefeller aceptó la oferta de su tío materno, Winthrop Aldrich, para unirse al Chase National Bank. Aunque Aldrich no fue entrenado como banquero, Chase prosperó durante su presidencia de 20 años. Pero en opinión de Rockefeller, mientras que su tío emergió como un portavoz prominente de la industria bancaria estadounidense, las operaciones diarias se dejaron a altos funcionarios individuales. La falta de estructura y organización fueron problemas que Rockefeller intentó resolver. Después de 23 años en el banco, años en los que el banco, a través de las iniciativas de Rockefeller, expandió su presencia internacional, Rockefeller, junto con George Champion, asumió el cargo de co-CEO en marzo de 1969. En opinión de Rockefeller, las condiciones políticas en el Medio Oriente hicieron esencial que mantuviera contacto con los líderes árabes, particularmente aquellos que hicieron negocios con el Chase. Comenzó a viajar a Oriente Medio 2 veces al año. Su contacto regular y su apertura al informar a las administraciones de Johnson, Nixon y Carter sobre sus visitas lo convirtieron en una especie de intermediario diplomático. En 1969, el embajador de Egipto ante la ONU le dijo a Rockefeller que Gamal Abdel Nasser le gustaría reunirse personalmente con él en su próxima visita. En ese mismo viaje, también se reunió con el rey Faisal de Arabia Saudita. Regresé a Nueva York profundamente preocupado por lo que había aprendido. Tanto el presidente Nasser como el rey Faisal habían sido claros e inequívocos. Percibieron la política de Estados Unidos como activamente hostil en tono y sustancia hacia los árabes. Vieron la penetración soviética en el área como la consecuencia directa de esta política y creyeron que su continuación podría tener un efecto adverso en el flujo global de petróleo. Por otro lado, ambos hombres parecían dispuestos a comprometerse y negociar si Estados Unidos modificaría su apoyo inquebrantable a Israel. Fue este mensaje el que me sentí obligado a transmitir al presidente Nixon. Rockefeller no solo visitó el Medio Oriente y estableció relaciones y asociaciones con líderes allí, sino que también visitó regularmente muchos otros países, incluidos China, Corea, Sudáfrica, Yemen, Yugoslavia, Rumanía, Cuba, Panamá, Brasil y Japón. En 1964, Rockefeller trajo a su hija de 20 años, Neva, para que actuara como escriba durante su reunión con Nikita Khrushchev en el Kremlin. La comprensión de Rockefeller de las asociaciones público-privadas comenzó con la financiación de su padre de la construcción del Rockefeller Center a un costo financiero considerable durante el apogeo de la Gran Depresión. Los mayores beneficiarios de su filantropía han incluido la Universidad Rockefeller, que fundó su abuelo, la Universidad de Harvard, su alma mater, y el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que fue fundado por su madre y un puñado de otros mecenas del arte. David Rockefeller comenzó su carrera en la banca en 1946, habiendo obtenido un doctorado en economía de la Universidad de Chicago. Se convirtió en presidente de Chase Manhattan Bank en 1961 y posteriormente se desempeñó como director ejecutivo del banco y presidente de la junta. En las décadas de 1950 y 1960, fue la fuerza principal detrás de la reurbanización del Bajo Manhattan, y más que nadie, fue responsable de la construcción del World Trade Center. Las Torres Gemelas de 110 pisos se inauguraron en 1973. Rockefellers, come back. We don't want your new world order, you know? Leave Chile right now. Leave Chile. You are not... You're killing a lot of people! You're killing a lot of people! Leave here! Leave Chile right now! Leave Chile! Leave Chile! We don't want your world government! Leave Chile right now! Leave Chile, okay? Leave Chile! Your family is the most disgusting in the world, you know? Leave here! Leave! You also, you're a traitor to Chile! Mr. Agustin Edwards, you're a traitor to Chile, okay? You're him! You're participating with him in this! Your world government will fail, okay?